مورد قبول بشنغتوكم الخ خرزدي لنا من Assyrian Wellness Collaborative همزمتن أوديو إلى من أرخ المغرب بلشان أطرايا أو داويلا خ أرخ قد بلشان إنجليش همزمة أو ترجمة خلا الإقاروخن بدايتون Assyrian Wellness Collaborative ما يلا خرزة الإقاروخن قمزيتت خل معنا قسلاماتويتت بغرة أو موخة وداخل مصدبوش السلامة خامخ لجانا بتشادن قام يقولتا جانت أتانس قد إلى دبرانتا وتيبرانتا Assyrian Wellness Collaborative قبل بشينا قفلوهم ويدرى بسمت كرمجاش نعملوهن هدامة مغربة برجانا داها خرزة يكل تيلين قابلهم شنك كلوهن خالد مريالا خرزة قد إتلن وديو طوية خرزة ديلانايا خرزة قد شلن يلتق منه بود هجتت قد مايخ بيقار ديوهن أبيتونا بسيم قد ديون أبسد ديالوتون قمت كما دقيقة تاقبت فاتوهن وبزموي دالك همزم تعويلن همزم تمتوية وديو المرشنة چاپنیات ناراحتیات سنگیات مرشنن آبهاتن یوده هدورا. آبیتون بسیم رابط که مشروع کن خیلی مالیالا چول بیات نخویدال. آبیتون بسیم. أسنتا بقولتا جانت بويان القارد كل يشغان مغرب مديان قد أوديو أمانينا شريان من دينا مالك مورينو قد إلى licensed clinical social worker قد بيت لهم شهايران تقاتا إتلخا نسيانا أو إتلخا office قد private practice قمدي تترلاب شانتي تدينا أمان إلى Dr. Antoine Morani شهادتي Dr. رابو بقداية بزاي خاطر في خرزة Assyrian Wellness Collaborative. أبيتون باسي ما قد شتوخون وبس من جانو خون دا شو ترادو ترنجت رابو هايران كملتن. البد دكتور إتلان رابا إقارة قاتوخ أتن أوديو أخا أسيا إيبت أمان إنا إيبت تبراند Syrian Aid Society of America تازا تيد من أطرا صبشنة تيد أبيتون باسين البد خلص فيش إتلان قد شمع من دكتور راني إنا أغمري أوديو أخا أسيا إلى هايران قد هم شبيه لهايران ابن أمتن وأوديو بريشايد همزمتن إلى بس خالدقنا بس معشنن قد داخل ما صبوش على خيران قتل. أدخل خارطة إلى يقولتا Joyce Gandelman. Welcome to the program, Joyce. Thank you for having me. It's a real pleasure to be here. Thank you so much. Please go ahead and introduce yourself and thank you for your patience as we speak Assyrian. We will have our final segment with you, and you have some very important information to share with our community. Thank you for being here. Thank you. And I am with the Senior Advocacy Network Senior Law Project. We are a legal aid in Modesto, Stanislaus County, providing free legal services to older adults aged 60 and older. Thank you, Joyce. We appreciate you being here. And after this program is ready and produced, and it is presented to the database of the Stanislaus County BHRS, it will have English subtitles for all to understand the information and the conversation. And of course, my conversation with you, we will discuss with Janet Atanous, our chair, to make sure that everyone understands about what you will be talking about. So thank you for being here and thank you for your patience. قشقان مغبة غديلة خون عديا أرخان إدقارة معنينا كل إينا professionals إينا أسية إتلون قرطيسة إتلون نسيانا قدا همزمتها أخنا كوت خامت أنوتا قد بيتايلة أليقاروخن بيتايلة من شلطانة أطرا إلى approved بني سو إنخا صحبة بغزايوتون لخديمون قد بيتايلة دوز من Stanislaus County من برسوبة قد يوفونا أبساسا قاتن قد أنمت أنويات ما يخلون الإقاروخن همزمتي أوديو بشارخلا من ميقولتا دينا مالك مورينو أغبدايتون دينا قكما خرز داور همشو همزمتا لباز داخي أويلا بجرابا نسيانا بجرابا متانويات أيول بانقت إتلان إنا أوديو همزمتا بدويا باز
ماشنن باز اوهاتن و خواردقنن پریشاید من بار کووید اخبدایتون کووید 19 خشو خلاپ رابا جورا مویلا الکل تیبت الکلن یل سورن جوران و پریشاید مارشنن دینا ان بس مالخ شاری بی همزمتا قد مو شخلاپ عادق زيتد مو باید گشقانا مغب يطي باز ان ترشن قد ورون ان چاتونيات قد عاد زايد قد بجرا بيلبخ بازد Merci Carmen. So خامندي قدريدا إننا خمسة قاعد برميخ إننا بشنا وارنا بقرن شخلوتنا نمسخ جوجخ مخقمتا يا إتلن مرض قاند إن لخ تقبورة قجانا أي رابا إلى مهم قد تقبورة قجانا خطب رابا مرة إتلن كي بقران نمسخ أودخ أنا مدياني قد قمتا كمسخ أودخ و خطا موبايلة إنترنت كوفيد ويلا ناشئ مرض بقرة أتمنى بختاتي جورانا لكن خبت ما من نمون يخلون إيوا بنوشة أدانا because بزدايوا because بايوا لا مريبا يا مريبا لا بيرتي so أيضا إيوا خامدي رابا يقرأ متيلا الله سبب إيوا بنوشة إنه ندخناش منيخبة بالموتى لتازم كل تاما كسلة خطا depression رابا من depression اتفاضن سبب بنوشة لتانو خانشقة تنزيمي ويبا أيضا كل تاتا إن لمسي خطا من اتن رابا anxiety موضة لبتاين أنا موضة رابا خشاننا أدخل بنوشنا موضة داخ وموفيتلا أي كوفيد قتريش نقدرين بنوشة كل من دي بشتبه قابعي لكانوا خانشقة تنزيمي ببعثة وأي رابا ضنات أنا بشراغ خامن دي لخمزومة بعثة أي مرض موخة بتايل depression anxiety panic attack because اختك دورة قجان لخمزومة بعثة مولا بيتا لبن تاخو قناش خينة ورابا ضنات دا أقول يمن وبابا بسياذنا هما شو كشمن من قد أنا بتخدم من لبي أبي متي كترة أو كيبت لبي متي يقرأ الله so أنا بقري من الداخل تون بيتون خامس لا كلمة سبايلا you know because لبي أنا أبي من خشة من جارة همزني because you know أنا أخنا سورة خواي يمن بابا تمام قاتن لكن دي أخنا باي خواي أبي أخنا قد جابوسخ أخنا دقات أبخ لا دانا ديان قد أبخ تمام قاتل so أي باي مبرمان قاتل قد همزني من أودا to be honest يدوزو همزني إن أنا جالو سورة باقورة من الداخلنا تون خكترة خامندي باي so أي كوفيد أيت أدخلت لا رابا بنوشانا أكثر مرة بقى لمسي جورجي لمسي عزي دوكان لمسي بوتي مخقمتا قمتا at least عزي باكيز you know نمضى neighbors ولا بيصير مخلطة كيز ناشقة بخاينا إيكا عني بخاي شوابة ميرسي شوابة شاي بشتاي وأي دخل لمسي بأودي بعدون وخكنا ناشقة لبتون أبي أصلا فينا بنوشة ولا لا صاقعته أصلا إن أي زلوطة أختي تلا الله قد even in أديخنا كم سبحات بشربة أو دف مليانة بشربة هلان بزداينا أني مري بزداينا مري ميقا كل بته سأي رابا شخلبت لا مرد روخة قداشي بشلة وخيكا من نادا you know إنه أي depression بتاعنا الله شاريون تخمونا بعد قاموا بخاين مو بعدين جدا دنيا وأنا تخمينات بتاعنا أنا لا بيشنا خي وخكنا من قطعنا جانا because أي إلى depression ولنا همزومة باسو وخكنا دانا مو أنا بغزاين بنا شقتنا بشنا قد أتخم راينا أتخم أنا مرض depression أتخم anxiety ونا خكنا جي كل بت بصداينا قد أزي همزمي من خانة شتاني تاني شيداننا بصداينا قد هب متون أو هب تاني الله بون هب الشقلي يعني لا مرض ديخ إلا مرض يمح إلا مرض بابخ you know إلا تخلال مرض قان تشناش لتنا لا شكل هبت مرض قان إتلاخ فشار بس يقول لتنا لا شكل فشار إلا قمرت روح ناشة هم شا بيمكليلة حياتها وأي إلى أمي دي بوش خير بعد because إن الخاشة إتلا depression إلى بنوش إلى كليشان شقت حمزنا بيه إن إتلا مرض بقرة أي ده بوش خير بعد عائلة إتلا مرض لبا بوش خير بعد عائلة إتلا مرض قلب بوش خير بعد عائلة so أني بحالتي بلاطة خشتاتها من كل بات
رابع أنا قيت علاقات أدي thank you Assyrian Civic Club كان أي senior center أديتم من توش به روت لقشار من 8 هالصوت اليسار أكثر ماشينا قد تجباروخن أديتم همزميتم you know because رابع شاتن إلى وحكمة دانا دا يلا السورة أنا جنوسخ مثلا عندها جمية بخايلة مني خامن دي بلا ستروك بلا خيوتو شخطة جخايوما وأنا غزيلي مجرد depressed because حكمة جاي يمن بابا you know بلاطنا بزالة من ديانة بطراينا ماشينة خيتت ديانة خمرة أتخبي لا الله كل من شخلوطة لأبيا إنا قاردش تبريقاتا عزختو كان خامن دي صورتا إنا أي مثلا يمدي يبوكي دموكي مرضخة because ليبنا أودي قاقانة فأيضا قارد أخذن يطخلون قد انضالة دي من بابا قروسنا بشنا باينات قد خدشة sensitive على قدام دي قد خدشة دانا متى قد همزمخ من شمخ because أي كل قاروخي كي هيرا بس انت رابا دينا رابا أنا قاي خبران مارد سبب إذن anxiety depression بيتايلة إذن زدوتها بيتايلة رابا برسوبة إتن إدمجد بكلاينة من جوتشتا جوخيوتا من ورطة بلاطة بكلاينة أو إد برسوبة قد لنا إتخمار إقبال قد أبيلون يالي خزماني كلبت إتن بني رابا بني أمتن مارشنة قد نوشي بخاينة تخمنون كما تشاتون إلى از دوتا أبيلوخون از بويتا أختاني جو retirement شنة إنا لابيلوخون خامنة اعتباروخون بالطلوخون قاد أي daycare قد transportation اتلب باعتباره بلبليلون ميلون بيتا خزيناش بالطي وكل دا staff إنا professionals من state تيه so ويد باسمت قد متخرالق أي دينا سبب رابا جاهي بنوم تدين إذن بشنا كز أسية إذن بشنا دكتور يا بنخابنا يا بصداينا تاني أنا مديانة أديتون يلخ إذن إدتلون قند إذن أقلي إيديم رايلا همشك تاني لا إنا إذن بيتايلا الناراتوي تدروخة إذن بيتايلا الديبريشن إذن بيتايلا الزدوتا أخنا خامن شغلت collaborative كودال إلى تنخلا normalizing it قاسي ديوخون تانيتون كما جا اخنا بيان لدكتورز بروفيشنالز تينا جدنا خرزه ومدينا قاتوخون لا نخبيتون تانيتون سبب ان درمانان قد بشقالتون ان اني لا يطي خچ مديانا قد قبومنا جو خيتوخون جو سلاماتو يتوخون بلکه کمسی خچ درمانان خینه یویلوخون قد بوش آبیتون خدیه بوش آبیتون سلامت ان اتلوخون خناراتویتا بوش کمسیتون جلد بسمیتون بس انت رابا دينا جو ختامت همزمتا اتلا خامدي قد بايد مضيت قد بنا أمتن وربشين بشنة كمسي أودي وكمسي عويلون تخمنتا من بار أن ترشنة إن إتلون أن تخمنيات أدمرة بموت أرخا كمسي بوش قجانة هايران عوي همزة من كل باتوخن إلتوخن كل بات أدي بغزايت أي برسات كمسي تنقاريتهم قاتي همزة من نوخن آتي تنالا دي بتلهلف بتلفون بعدين because in عاديتهم بنوشوخن كذا من دي بيشا جابا أي أسنة لسباي بوش مرة تعدي لوخن تروخة إن مرة فقرة بوش خربا معيلا because موخة وفقرة إن مو ضالة إن أنا درابة خشانات لبخ cholesterol diabetes أنا كل بسياقنا إن أنا درابة depressed لبايد أتشتك لبايد جوجت خكمناش لبايد خيبي لبايد أخلي أي دا إطلق arthritis رابة خبلة because بتشواجه مو خبلت مفتوحة because لتهم لتلق خشتك من ناشا so لا نخبيت أي إلى خاطر قد حمى شكل دمخ فاسدة من ديانة مو خذا إلى organ so أي دا كمرة لا أخشي اللبة لا أخشي كليات أتخمن يعني مو خذا إلى organ so أي دا كمرة so همزميتون لا نخبيتون إتنرابة خيارتا جدا أطرا طريقاتوخون أي daycare قد اتلون ديو civic club عزيتون مبسميتون همزميتون وبضايد مدي احنا اتلن أن أمرانة أن يعني السورة كم صخ Assyrian Wellness Collaborative أن ناشي بشنك همزة من تاني قاتل مو بيتون منن إن كم صخ أودخ شارة دو دخمون
خد جمعتا بكت إتلان كا أرزة جمعتا بكلابنا لسه كان نتوى جمعتا بكلاب أتخمل يعني قاعد أبي لقى توربه هي إتلان أنا ريال السوري قد فرقادنا قاعد أبي نصقت تقى مدرسة فالنتير تاهم زمون من دنا يمن بابا قد إنا شنبيرة بكت أخشى من يعني مالبيلو خون باسد أطران مو خزينة مولانا خزينة so it's a win-win هم خلطة نبقي جرجولنا باسم ترابا بقرت الدينا قهم شهايرتخ قنسيانخ وتلفون ديق اخنا بدمتخ لگي ختام دا خرزة ان اتن پرسوب قد اتلون بقاره لخجي بازگانه اینا باز پرسوب خینه قد امسي منخ کنسالتا دي او يدرابا باسم تا Thank you. Ordra Basita. Dr. Varani, avid Rabba Basima udiu قبلت أتشيبتا بدايق رابا بليجت خزد مرانه اتلغ رابا مشتلانو تخلنتا إنا ادمجد أفد باسيمة همش دانك مشخد قهيرتا قبل أمتن أنا تشالشتم وعد وظيفة له إن أبيتم باسيمة قداد شتا دخمري أبيتم باسيمة وبس مجانوخ مكاد خشولا وعدتم كملتن ادمجد عمدي لازم له و أبيتم باسيمة مرسي دكتور فراني كماشن من قمدي أنا رابط سبايل تخرتي بتايلة قد اتفعلن خي health fair جيو شو تابوتت أترايتر لك أتن شريك له وهم زملوه باز ادمجت خجة من ديانا قد أنا رابط لبلي منوخ باز dental care داخي إذن پرسوپی بیتاینا کسلوخ و dental exam بعدت أتن داخي باشورت فيقدت قد اتن شارتت خمارخينة قد الله بیتایلا رابا شابير خبران اتفالوك إنا would you appreciate Dr. Varani إن بس مالوك أهم زمتا قد إلى نسبة الشاتونيات بريشة قد بنوم تنوير بشنة اتلون our seniors كان أخلون appreciate بدن اترشنة رابا من appointments ناشي دريالون براي عادي أبي وقتاني لون elective كلن تيبخ ببيتها ليوا أخشي قد seniors إنا appreciate إن بس مالوخ مديلان أو دان السيانة اتلوخ قد مو بايد بنو أمتانياتي لا أخشي مارشنن إنا مودي بغزايد من شاتونياتي قد بايد مدت قاقشتانا مغبة مويد باسمتا يقرت هردينا خام آمن دي مركت هرخنوخنا مروخون أن أخنا كترير خدويرخوا آفس دويرخوا من بعد ترير خكت بتيخالي ليه ماشن يوم تريكت اتفا خمرانة اتفا هزانا كاوديس كيكولي بخريبة تيل طلا دان كراوز بيايبا أو خناشل أكتيف كت ليل خناشل كت تانخ من مارشن اللي إنا كيكو همشا ماطيوا أوتوموبيل كزارس من دان كلاس كارز روب أكتيف ناشا وجبومبا وخاطر غزيري لات مجد رابا زيانة مخيطلال الناشا هر دخمارتون منتول بتخمنت جيبا وبغرانايد إنا اتن دكتاني هوب اتن خامندي قد اخنا ناشا كم سيودي خامندي جورا بغزاين بريشا بالأبهاتن كت من مدن خمسايتينا وأن الناش المارشن كت لخا بينا بوش بسنا بغزاين كما تطاوتتن أنا كت لخا بسنا لخا بينا بوش مداينا الكيكي بوش مداينا غير ترتلاغا كيكي خاليلون فلاسو دي بوش مداينا كتشتايخ بيتاينا office dental مندي cleaning exam ناشديان لينا خاختا دوزيتو بالا مسومة إنا جارك عمدي يطخلقت مثلا بيتاينا ما نخنا دون الشنيانا وانا مثلا كيكي جروشله إنا عمدي خلطله شن دوزله كما شنوارنا مخمي قرصدينا مرا هدامت باغرناشا نيخا بوش زبون و اینا عملی دوزله هم دیگر قبلخله اینا لیلا خنا تانخو که خنا سبب آنشنیولو نخنا پرکله یعنی رابط دانا خنا تانخو خنا جینز تام کل خربنا خنا کی کم بخرامنا جینز دوزله
أنا جاني كوليسترولتلي يوم من شبت لاقي كازن جيم خالتي بدايون إنا مدر كوليسترولتلي إنا سبب جينيتيك لا ليلا ما نايوخ نانا جر كالن من اكسرسايز وقتها خنا اوكي جينز تلي انا خاشو لخنا ليدن لا انا because exercise وعدن بخاطر كد من دي اغري مبلوخون ودرمانت كد بشكالو كوليسترول رابو بوش خدشلين لام وانا بشجم الأهم من دي دا كيكلا اخنا ممكن genetically تانخ كي كان بخرابنا إن دام طايخ الله شدان از اقبال مثل مخاله ادان تخنا من دی بوش کم سخت مخامخله سو انا خدش تخمنیات نگد گد مجد نشان خدش بوش تخمنتی گر شخل پیلا انا خمران تتوالی اتریتریشن و امپلانت متالی ماشاءالله کیکو اتوالا خد کامای من دی شمیت و تیلم رالم بیایا اتریتریشن سو تخمنت لبدای چل ادانتد منتلی گانوخ بوش هادورود و بوش متایتال گانوخ ای automatically شارودنی خانخ پاق رو دا بوس پای وایل attitude بوس پای وایل سو یعنی کل سیرن آلوی داد رابا دوز دکتر ورانی اهک تنخلا جو کلچر ایلا داخی گروسخ أنا برسوبت جو دا أترجع روسنا بلكت بوش عادي insurance ويا بوش بليابنا خينة من جيب المدرسة لا كومت إلى خامدي لا سباي سبب إلى قلمانة إلى أخن تانخ لقي شو لديان prevention or early intervention أنا إنا خبرانا قد مبلوخيخ من قم خامدي رابا جرفس إذا ساينس بغزايو بتايلة من يولبانا خامد نيشت أخن جو collaborative قد خخشة قشية بالخانق من دينا ميغورتا جانت أخينة إلى مزيت يولبانا شميتت من أسيد شميتت من برسوبت قد بداينا اتلو النسيانة قد داخي أخنا يلبا قد خامدي من قام جرفس من قام آفيجورا ما صاخ يطخ دكتورز جيريك أزاق بموت أورخ الشارخ ادمجت أبد باسيمة تلفون اد آفيس ديوك بد ما تخلقو ختامت خورزن سبب رابا أنا قيتل أدان بنا أمتن أدي بريشايد شنة أولو لاوي كم سيخة أسي خزي قد بليشان جانا همزمي منه بداين رابا مرانو دكتور إينا خيانة داقلونية البت كلن كتا خبيل بورد رابا شابرتا اتن بشكل ديوغ الله الهايواي 99 أنا ادمجت it makes me feel good. It makes me feel proud by Antonia. إذا شكله خزانة البيلبورد. إتلي هي هم شافد منتيانا. إتلي هي هم شا عفيلوك أخوبة جلبوخ قد آت إتلوك أو فاميلي ديوخ عفد هيرانا قبل أمتن. وبتشادن قاتوك مدر دارت عفد أمان قد مدت قبل أمتن باز مودي جرجياتي قد بوش عفي سلاماتوي تعافيلون عدي أويا باز كيكي باز غمز ديه إن إتلون diabetes مو جريك أودي إن إتلون blood pressure سبب إتن مرة بريشة قد كما بيني جو عيناتي جو كيكي جو دكان بريشة بقرة مو بايد جو ختامة مدتلان دكتور وراني قد عدية أغبضايا درابة ناشي دكتور لنا خيشة بريشايد قد دنتس مو بايد مادت قبنا أمتن بريشايد قا مارشنة قد يطي بازو قد بوش بالا مسمي خا بوينت رو بسبايات مروخن كت متخنات كت او بكتيريا جو كي بصر كي ديانتين روبا سيرل directly سيرل all diabetes or مرض كانت وهرادي ما تشوخنا يسورة الهارد اتاك مرت لبة رابا من ديان خينه سو بوم الليل تانا خاصي كي كنا نوشة بغرا خسام خينه اني كل سيرن آلوي داله ادان بلهم تن بيتاينا كل شتاير خلق اكزام ادان خامدي سورة بكم سخر دخ كل مندي للاجو بغرا ادان جلد متخخل رابا بوش حسنايلا وطيمو بوش خدشا وايله ادان تد من كم بوش رابا خامدي جروس كامو دوكخل
ایتا بودها دخمروخم prevention رابان قتلا که همشاتیتون مطیمون آگانوخون you deserve it ما بنوم تنت مجد زحمة گریشنا رابا خزي خابه هاتن كما زحمة گریشنا تما تينا لخك ديان موينا مجد they deserve it أنا تازم نطرتيلي بغزاين أهوالاتنا داخينا we deserve more مطيمون آگانوخون بسيمة رابا دكتور رناني دما منتن قد أدانا متعلق بداين رابا بليجت اتلي هيفي خزخلوخ مدري خورز بريشة مش خدانا ان اتن خمطلب قد بايد جدا ميرسن جدا دنتال ميرسن قد ايوت شركة منن بسيمة رابا هاويتون باسي ميبرتا جانت اويد باسمتا قد تخمنت الأرخ بريشة قد كميت الخرزان اويد باسمتا اینا گشقان مغربه بایم خامندی باز دیان باز مرشن دیان البته دان مرخ مرشنه اتلان مرشنه قد تازم داینه الشنه قد واینه نانونیات سابونیات او اتلان اوهاتن قد اینا بیشنه رابا اولود باین ما دیان نخون قد میقورت جانت اتانوس ادان جویج لیا یمدیت ترلاک من دیت لوس آنجلس ليه رابا شنو أولول إنا even retired early retirement باين مديان نوخون كما أنا قيتلا قد أخنان قمت ديان إتلان نقوة إتلان نشي إتلان أرزي قد إدمجد من بار retired ماينا رابا إتلون أختانا خوبة قلبي قد أبي هايران قمته اتن شولان بريشة قد بعد خياريات سنيقويات اتن اینا کما شابرتله ادان بغزای خانش آتورتا گوشیت تره الپوچا باین متخرن نخون یقورتا جانت اتانوس پشته و یوبیتا selected senior of the year you Stanislaus County قد إلى من board of supervisors ادمجت چه بقاتخ بداين كماشن من قمادي و اینا آي إيوه خامن دشنه قد عادشغلتت بميقورتا جانت بس مرختاني لان داخي آي تيلا وداخي بشت فبرشتا قدائي قارا ويد رابا بسمتا كده introduction دختوني له أنا رابا ريشة مكيوبن كده أرخي صغر كدت لن دكتور فراني كده عزيز مويد على بليخر كده كماشن من قمادي هرد كده عزيزتي ميقورتا دينا مالك مارينو إيقارا يورا قديلة كده أويان أموخن هريت خدات مرخ كارمن جان احنا ريتاير بيلن تيلن من لوس أنجلوس دخل استخاشت من كمادية إن سبب أنا تلاش نبيتم بالخانة جو سيرجري را أمن دينام سمو هريت خشوا كم بالي أزمة بخيوت يعني إيتا أنا بخشابن مريالا كتشول خامن إن خلت يوبلي there's a calling كتشول خامن إن إتلن إيتا خنا أمبلي بردامن دي خشتي كدمة دوخن با خشتي كدلتا blood bank مري أنا even أطوريته بين دمة دوخن do we have an Assyrian blood bank جو شكله جو باتي مرا what is that إن أنا أخبر شمان بالي لوس أنجلس خشت علي ليدا برابا سبتاما رابا جرتلا لوس أنجلس إلى خيامة إن تيري لخا مري خشت أطوري لخايتين دغلت لن آمن دي to make the story short I established the Assyrian blood bank, Udata blood bank. خمشادانه blood drives في الالان يشوتابوتا يشوتاسد بيت نهرن تنتمن تاتلي من كل president يشوتابوتا وزي اسياسر غنداديشو كل دختاني organization بيت نهرن آمن دي رابط شنكو بلون خدرية برناشوي تاتيرون كدمة دوخي هرده دانات فكلي بخيال السورة آتورايا خمشاشنة قدت فاللوكيميا أنا خبكلي ويا السورة يخباكي كل كوسوت بيخبا ماسكال باتو دي خشيال تي في أسياسر غنداديشو يوم كاما يكدانت لبري هيرتا ناشئاتي دوخي دمة لما أصير خمسة جناتي لونج السبب كلاب وي ما أنا رواب خيلي عديد أنا بخين إن أنا برخو يا لا دي فيلج بقى جورا
شو search ما نصير شنو كوز وكل smoker and he's cancer free هبدأ أنا من ديخ أزستي أنا بلخلي ويدرا بس أنت مدري فيلا لان طلع داني bone marrow drive كده سن أمن دي هيش لبه فيا أيده بدارك كتابة كديشة كده دان أبراهام كبرونو أسحق مري خوشن خدنا بختم من قاتو خدنا برزوجي عبيلي مري خوشن من أتهبابا من دم بصد جانا من DNA جانا عادي إحنا جدا دورا بالدي ان اي بدايخ كد إبرته أويا من ناشتانا كد دم من دارك ميدالا بيلا لانطلا دانا بون مارو درايف خمنه هرئيبة كدا على سورة خايمة إيبة كخدنا كتابة رابري شاية على ما نخلادي من يخلي إن Dr. Ninus Ahu, yes. نينوس أهو خبوت أترايا وبزي خدنا إيبة ك نبكت كاشا جورج شاباس قد أظن he is cancer free. أنا مدري علىها بسيمة قد كمبلخ برسوبة مغديوخن قد كماسخ هاي رخ قبل مؤمتن شو لدي بسلافاته طلبت هايرتها من كل ملت أبيتون بسيمة قد هدامت أمتن تيرون كمايا باسو تشكيلالون طولون تاني بون مارو درايفز مشخلون جترلاك سبب لخ رابا اتلن أطراي so دم بسد جانا يعني they were connected they matched أشولا بيشت بيدا كم يقرنينوس أهو جو لوس أنجلوس كده على سورة بيلي جو سان فرانسيسكو كبرونت نافيجت كاشا جورج شاباس بيلي جو لوس أنجلوس so إن علىها برخاني اللي كماسة كو إذا علىها يرخ كامولا أنا شيت تراب خمسة قد مدر مارن كاي مخشخلون من جيبت Delta blood bank سب هيتش تانا عمن دي لبه via we have organized the first Assyrian blood bank in America. It started in city of Turlock. And they recommend and I was the recipient of the outstanding woman of Stanislaus County. يعني لما بخشابة كده أنا ويمخشخته كده عمندي إن علىها بسيمة شاكرون ما يلاها كد كاي مبلغلة ورخبتي خالا خرطهم برك ماشنخيني كارمن جان congratulations to you أزستي أنا إن بخته أطوريتها كد أبن إشكالي خرطهم بردي أتيلخ من بر دي خلت مريالا خماتخيني أتي كماي أشولا إتن إن أتخبي لك من خمشاشن أنا بوش يرتم كتيري لخا as a retired كد نيشولون خزيالون يتورلاك ناشب غزاينا مبادت خيوت ديوغ إلى رابا الباتا سبني جو إدارة بري جو social security بري جو immigration بري رابا ناشديلون أنا مايبن رابا بغداين I am very humbled ريشة مكيوبنغ كلكت إكارة متيلون كدي خلت مريالها ويد باسمت إكارة متيلخ كدي بدامن دي هجتهم زملخ إن أنا بسبارن كت جوان كان خماتنا أتي كماي اتخيري كملت ديان سملت ديان سنكتلا هرت دكتور راني مري عبد بسيمة على بارخ له عزيزي أخوني قدات هذا تيلو من أطرا بداية أهولت ملتن كما جاهر بيغ براكا من خا أطرا قدا خينا أطرا من خابلاشا خينا إن على بارخ لا أطرا من دوز God bless America إحنا نخيبخ إتلن opportunity إتلن chance get كماسخ هم كويد على هيرخ هم كويد على ملبخ آخر زد أوديو إلي ملبته أنا جاني باليافع منوخن so أمسخ كويد على ملبخ كويد على جرد يبخ أرخى بتفخلخ كخاك دوخينا قد أزخ كماي مخاششلتا أبا خيرانة كملتن سيوتن من ترابة جرتي منخ كارمنجان قد آمن دي متخبخ إن نيشا ليفا بدي همزمت إلى بد جوان كان خاماتن قد بتاينا من بردي أخون آمن دي لا مشيتون لي up and you are retired إن أنا هجر لهم بيتا أنا مشيت بيورون برخاتن جو أمرا خلت على أنا قولة يلتن هم جاني هم برزوجي كما تنافست لن كما تخيت لن بتبلخخ كملت برزايد حسن ترابا يقولت جانت نيش دي إيوه
البت أنا قيت لقد متخرخ قد نومتن قد لوشم باز دادشنا إنا نيشة إلي قد إذا شنن بسياقنا أولول إنا هالا إتلن بشرتا إتلن نسيانا إنا إتشم أنا قيت إتلن أو خوبة جلبان قد أبا خيراني قد نومتد جانا أو إذا ندمشولن بلكت من profession retire بايخ إنا أصوبت أنا ميالي قد بويا متخرن قد كل بنومتن إذا retire باينا لا كالي من دو شولة بالخانقة خيرتا أدي volunteering أويا بوي أزي جو hospitals volunteer أو دي بوي جو خشو تابوتا جو أمرانه همش إتن إيه برست أو تنان منتخ من كود خبرسو فقط volunteer وادونه أديم بقولت جانت وكل أرخن مغبة وجشقانة بايخ چه دخقة أرخن مغبة جويس قد رابو patient فيتلا بسبارة قد أدي هم زمغ منه و يبيتون ليساسة أهم زمتا دو دخلة بلشانة إنجلس چدن منه أتيا أمان و همزمتن منه إلى طينان منتن قبلتو لا تشتا مضية قد مايلة وقامو بشتلا تشتلخة متخري كومت أخرنجو Assyrian Wellness Collaborative يو خرزن مقرب أخلون بيتاينا روشمايت من شلطانة أطرا خامن ديت قد منن بشمايت وندي من تيال من داني تو إتلان رابا خا أحتاني working relationship partnership بلبتن منو أويا أمان سبب إتن رابا سنيقوياتي قد بني أمتن إتلون مرشنة لا كل برسوب ويرب شنة إتلون پرسد آوی مر اقبال قد یاله فامیلی آوی اتن رابو پرسوپ نوشک خیی و اتن سیقویات و چاتونیات من گیبت حکم قطبی تایلا قد طالبان من جویس بلیشانت انگلیس قطن مدیالا گانو و بازمو بایا همزمه و گخوتاما أنا وجانت موي دالك هم ساقاتو خون پشقخلا قد مو جابيتون منو و تلفون و إيميل ديو ما تخلق ختامت خرزة قد إنك خود كود خبر سوبا إتلي إسني قويتا قد همزة منه إيلاجو هيارتا قاتن. Joyce, thank you so much. If you'd like to unmute and join us. Thank you for your patience. Oh, it's wonderful listening to everyone. I love hearing different languages and thank you. You know, May is Older Americans Act, so it's really appropriate that you had asked me to speak during the beginning of May. So I really appreciate that. As I said earlier, I'm with the Senior Advocacy Network Senior Law Project. We are a legal aid for senior citizens in Stanislaus County, which means we provide legal services for free for seniors. And the first thing that we provide are free wills. If you need a simple will done, you can call our office. We will schedule you with an attorney who lives in the area, maybe where you live, to get a free will. We do consumer issues. So for instance, if you are having trouble with your solar company or your security system, if you get sued for a credit card that you never owned, you can come to us and we'll try to resolve that issue with you. We do some public benefits. We do, one of our biggest areas are elder abuse restraining orders. And with restraining orders, if you are being financially, physically, or emotionally abused by someone, maybe a caregiver, a family member, or someone else, we will do a restraining order that will, if the person's living with you, could kick that person out of the home and keep you safe from the abuse, because nobody deserves to be abused, especially our older adult population, who we should be respecting, not abusing. We go to court with you on the restraining order, and we help you give your testimony for a restraining order. We also help with housing. We are the only legal aid in town that will go to court with you to fight an eviction. And we try our hardest to keep seniors living in their homes. So we want to prevent any kind of homelessness by helping with evictions. We have some other housing programs in our office. We have a rent subsidy program where you can receive up to $200 a month to help pay your rent. We assist you with completing applications for senior housing
it's very difficult to get senior housing. Most places have a 2 to 3 year waiting list. And in order to get onto that waiting list, you have to complete an application. And every different senior housing complex has their own application. So you can't just fill out one and take them to all of them. So we help you decide where you want to live. We get the application, we help you complete it. We also have a program called Home Share. And our program manager describes it as a matchmaking program without the romance. And what we do is we match someone who has a home who wants to rent a room to someone who's looking for a room. Wow. And many times seniors lose income. Maybe you lose, especially after COVID, maybe you lost a job, you lost a spouse, and you might face losing your home if you don't have enough income coming in for you to pay your homeowners association or your mortgage. And so we completely vet each party. We do background checks and we have you meet. And if you get along, you can have someone come live with you, and they can even provide some services for you, like driving or cooking in exchange for some rent. So it's been a very successful program. We just started it a year ago. They've been doing it in many counties, and it's a really nice program. And then the thing that I would really like to talk to you tonight are two of the things that are most serious issues that face seniors. They have to do with scams, and they do fall into the elder abuse, financial abuse. And that the first one is powers of attorney. Now, a lot of you have heard of powers of attorney. There's one for healthcare. It's called an Advanced Healthcare Directive. And this allows you to designate someone that you trust to make healthcare decisions for you if you are unable to, because you're suffering. If you're in the hospital, you have a stroke, you just can't make those. So we do those for free. We also, there's other powers of attorney called financial powers of attorney. And in my opinion, that is the most dangerous document you can sign if it gets into the hands of the wrong person. Wow. And many seniors who have some dementia, have health problems, they become very, very vulnerable to people who want to take advantage of them. And they may tell you you're going to sign some other document, but you're actually signing a power of attorney, which gives this other person the right to get into your bank account, to change the title on your home, to do all sorts of financial things. And we get cases that come into our office weekly about a senior that said, I didn't know what I was signing, and now my son or my daughter has taken over my home. They put their name on the title. Someone just came in today. That happened. The person in their home kicked them out. When he tried to get back home, there was a lockbox, and all the locks had been changed. He was never served with an eviction, and now we have to fight for him to get back into his home. And it was because of a power of attorney that he even forgot he had done years ago. And it's very, very easy to revoke a power of attorney. You just write a paper that says, I revoke the power of attorney that I gave to Jane Smith, and it gets notarized, and you send it to her, and you tell the bank. And that's how easy it is to revoke a power of attorney. And people don't know that. So when people come into our office to get a power of attorney, we question them. We look them up on the Stanislaus County courthouse to see if they have any crimes in elder abuse. And we make certain that whoever's giving them power of attorney trust this person with their life and their finances, because it really is terrible when they use it for ill gain. Then the other thing I want to talk a little bit more about are scams. And we've been receiving the phone calls about your car warranty that's going to be expiring. Yes. We get those calls 4 or 5 times a day, and they come from anywhere. They can be for Valley Springs. It could say Modesto on your phone and tells you, and it's always the same call. And you want to answer it because it looks like a legitimate number, but it isn't. We answer it, we hang up. I would say those are probably the least. You can hang up on those. You don't have to do anything. What's a little bit more scary, it's like the IRS. Yeah. When they say, I'm calling from the IRS or Social Security,
We tell everyone the IRS will never call you, and neither will Social Security. But IRS and Social Security will call you and say, you owe back Social Security, or you owe IRS money for back taxes, and we're going to put you in jail if you don't pay it. And they'll send you to the store to get gift cards. They'll ask you for your credit card number. Well, you know what? We don't have debtor's prison in the United States. You can't go to jail for not paying a debt. You can go to jail for writing bad checks, but not for owing a debt. And I try to remind people that whenever I talk about scams, if someone threatens you with going to jail because you didn't pay a debt and you know you don't owe that debt, you just hang up on them. There's absolutely no reason to keep that person on the phone or to answer any more calls from them, because it's just a scam. And in fact, what I tell seniors to do is, if they don't have a regular answering machine that they can hear the person's voice on the other end when they call, they're still around, you can get them. Whenever you have a call that you don't recognize the number, let it go to the answering machine and listen. If it's someone you want to talk to, pick up. If not, don't. If it's an important call, a legitimate call, they'll leave a message, and you can get that message later. And you don't have to answer every time that the phone rings. But the problem is, we have a lot of seniors who live alone and they're lonely. And sometimes that telephone is their only communication with the outside world, and they want to answer that phone. And just imagine you're that lonely senior living in your house and you don't have much money, and you get a call from someone who says, guess what? You just won the lottery. And you go, oh my God, that's the answer to my prayers. And the scammers take you by surprise. You're not expecting every time you pick up the phone to have to say, is this going to be a scam call? You pick up the phone and they say, you've won this lottery. You've won $1 million. Oh my God, I won $1 million. Yes, now all you have to do is send us a check for the taxes for $5,000, and we'll give you the address and you send it to us. Yeah. Well, first of all, if you win something, you never have to pay for it. Second of all, you can't win something you never entered. So the first question is, did I enter this? And you can ask them questions. What lottery is this? Where did I enter it? And get suspicious on the phone. There's no reason why you have to put up with the garbage that comes out of these people's mouths many times. And I have a gentleman that was told that he won a lottery, and he sent them money, and he's on a very fixed income, but he wants this money because he wants to donate it to a good cause, not even for him. And for over a year, he's been sending money to these people. Oh my God. And we've told him, and the police have come to him and told him it's just a scam, but he believes. He goes, no, just one more time. They said just one more check and I'm going to get my millions now. Because every time a person calls and you send them money, they have another excuse. They tell you, well, somebody didn't get their money, so now you're getting more. Instead of 1 million, you're getting 2 million. Or you're getting. Oh, wow. The other scam that I've been hearing about lately that I want to tell you about, well, there's two. One is your bank will call you and say that your funds someone has attacked your account. And they'll talk to you on the phone and they'll walk you through the steps. They'll get themselves into your computer. They'll watch you and they'll show you how to take the money and transfer it to them. And you know what? With one person this happened to, her bank actually called her and said, you're making these withdrawals. And the man was on the phone with her on the other, and he was telling her exactly what to tell the bank. This is I'm sending a gift to my grandson. The bank says, does your grandson live in Nigeria? I'm sending it to my grandson. And she was so scared that she fell for this man's scams. And he cleaned out her bank account, over $100,000. Nothing like that. So the final one that I want to mention real quickly is, and this case had a good ending. This woman got a call from a gentleman who said he was her grandson. Grandma, I was in an accident. I'm going to jail. I hit a woman who's 6 months pregnant. She says, grandson, it doesn't sound like your voice. All of a sudden, a man gets on the phone and says, I'm his public defender. Yes.
He doesn't sound like himself because he was in an accident. He broke his nose. He has stitches in his mouth. It doesn't sound like him. So she was a little suspicious from the beginning, but she listened. And this man who said he was the public defender said, his bail is $10,000. And we need you to get the money. And we need you to send $10,000. So, and the funny thing is, it was a call on a Sunday. But he told her exactly what to do. And the next day she went to the bank. She went to withdraw money. He told her the bank would not let her take out $10,000. So she took $5,000 out. The bank asked her, what's this for? They questioned her. The bank did everything the bank was supposed to do. But she insisted, no, this is none of your business. This is my money. I can do whatever I want with it. After she got the money, she took it. She put it in a small box. Then she put it in a bigger box at his instructions. She put a piece of paper around it with her grandson's name on it and the case number. She took it to UPS to have it delivered next day. Then the next day, which was Tuesday, she went back to the bank and withdrew a little less than $5,000 because $10,000 is the limit that they can apparently stop. And this time she took the money to FedEx. She did the same thing, wrapping it. Well, she found out, they called her and said, you sent this overnight to me on UPS? Yes, well, it never got to me. So by then she was really suspicious. She called UPS. She said, I think I've been scammed. You were supposed to deliver this yesterday. You didn't. Where is it? They found it. They stopped it. They sent her back her cash, $5,000. Wow. Then she called FedEx. She told FedEx the same thing. And FedEx stopped the package. It was going to Rhode Island. They stopped it in Rhode Island. They didn't deliver it. And it took her 3 weeks, but she got her money back last week. And now she wants to tell her story to everyone so that nobody else will get taken by these scams. And it's, grandma, that's what it always is, grandma. And I don't know why people get caught up in these scams. I think part of it is they get taken by surprise. The person on the other line says, don't tell anyone. I don't want anyone to know. And that's the absolute first thing you should do, just like we tell our children. If someone offers you candy or into a car, tell someone. You don't keep it to yourself. But our older Americans get embarrassed that they've been taken advantage of, and they don't want anyone to know. And then pretty soon they can't pay their bills and they don't have enough money because they've been scammed. And those are the things you need to look out for. If you know older people, if you have family members who are older and you suddenly see that their behavior has changed, they seem a little depressed, unhappy, they might have been victims of a scam and they're afraid to tell you and they're embarrassed. So I urge you all, watch older. I heard a quote the other day that said, as we age, we become more invisible. And I really believe that. I think that older Americans become more invisible because people don't know how to help. And we're proud, and sometimes we don't want to ask for help. And I think that we need to go out of our way to check on our neighbors that we know are maybe living alone, have lost a spouse, and just make certain they're okay. And don't even ask them if they need anything. Just bring them something to eat. And just be a friend to them because they're lonely. And because of loneliness, many times people do fall for these scams and they're terrible. So I hope I've given you a little idea of what we do here. And I really appreciate being able to reach out to everyone. And we're always growing. We're always happy to see people. And we try not to turn anyone away. And thank you. Thank you, Joyce, for that incredible, not just information, but the stories. I know there are people watching that can relate to what you just said, because I have heard one of my son's friends, his grandma got the call, and there is fear, there is stigma in letting people know that you've been scammed. Even you don't have to be elderly to be ashamed of being scammed. But let me ask you this in conclusion, Joyce. Do you recommend that if someone gets this call,
and for some reason they have engaged in it, do they call you or should they call the police first? They need to make a police report right away. Yes. That's the first thing. And many of those police reports, I know for Modesto Police Department, you can make that report right online. But before they even call the police, they need to call a family member. And they should also remember, if you get a call like that and it says it's your grandson, call your grandson. Mm-hmm. Call your grandson and you'll know right then, this is a scam. Yes. Yeah. Thank you so much, everyone. Dr. Varani, Dina Malik Moreno, thank you for joining us. We're going to let you go. And Janet and I, in conclusion, we will summarize what Joyce just shared with us, this incredible information and another link into how members of our community can have access to this free legal work, which is incredible and necessary. Can you please share with us your email address and your phone number, Joyce? Yes. Our phone number is area code 209-577-3814. And my email is seniors, SENIORS, JOYCE @gmail.com. We have a separate phone number for the housing, which is 209-497-6228. And their email is SAN, SAN, housing, HOUSING, program, PROGRAM, that's all one word, @gmail.com. Thank you so much, Joyce. Does that also include assistance with Section 8? Yeah, the housing is helping with some Section 8, yes. Oh, perfect. That is so necessary. And I'm hoping that our elected officials will pay attention to reduce that waiting list, because the way inflation is and the way cost of living is increasing, Section 8 is vital for survival and quality of life for our seniors and those who rely on supplemental help when it comes to housing. Thank you so much, everybody. I appreciate all of you. Dr. Varani, I know you have to leave. Thank you so much for being with us. And Joyce, thank you so much for providing this incredible and this necessary information. I hope you will join us again in future programs to let us know how we can help and how we can protect our seniors from becoming victims of scams. Thank you very much. I will. دنان منتخ من كل أرخان مغبق قد شريك لهم جدا خوزة دكتور وراني و يقولت دينا مالك مورينو يقولت جانت أنا خبرانت يقولت جويس تليه لقاتن بس free legal work أغبضايتون إذن lawyer بتايلي مسألة من ديانة قانون وحكمة بينا كم سوية رابط طيمة إنا رابط شابير خبرانة قاتن مديلة مطانوياتم يقولت جانت جو بالخانق آتن قد كايرت قبنا أمتن مودي آتن باید متخرت لأتن پرسوب قد سنيقنا الpower of attorney پیاشنا پولت ادن renters اینا کمسی free legal work شغلی هيرتا من ميقولتا جويس دوزي لو يدرى باسمتا كم تتشولار بايانتي انتمنت هو من أرخ المغرب كده دي خشتون إن روا بغداين كد آتن وشلو بدلخ من دوز على برخاني لكد قداء أطرعي وبزئتها resources we have available مهرت هذا بداية أنا تريسيرش نبيلي police department as a volunteer كمت خدني تريسيرش خدايا برسوبك تينا as refugees من إيران أني تلفونك بلابا كت خاملة تيلا بخيا بصدا كت أنا I received a call كت إن أنا إني زوزة لما $5 دننترك immigration إن أنا لا ممطيالون through Social Security and Immigration in La Montdialon within 24 hours من أطرابلتي والا. إتكمت أنا جربلي لبيا بنا مسكنت أختي البخيبة لبا مشمو يعني مو بارنبا قريالي بري تلخا أنا بريانا my sergeant يعني تيلا she made a report كما قاتهم تونيلي كد لا زاديا أني كل إينا خلطة ملت دي نختي لبن سبيا بخشابن هر أزوتا جابن إتن كدن خانة شبكرايان إلى بزداينة كم تتكل تلفون جواب يبيده إن هرت بيكورتا جويس متخرة خجه الشرابة
ان خانش قدي بكراي لمارا نابيخ بشمت بلان دويكونا يدو صغيلي ين مريالي ين علات لابد اكسلن دويالي خجة تخمنخ خجة بكرا ونابيجدي مايلي شمو مايلي ميكا بكرايتون إن السبب أخشى بن صادلة مزدوتان انفورميشن يابخكاته هرت خدرا و شامن كتيان بتخاطرت كت إن بيجي police department كما وناشيت تجانن كت كل بتة خاموية لم بداين بدوغلين accident دي بين هرت خا كت يالين their caregiver معنا مثلا معنا ساعات بشكل نون إن ساعات بشكالنا خدش بالخانة ين إن ساعتي أو إن خانة شخينة بالغ إن أجي money laundering بايلة قدام مسألة إن مرشن المسكين لنا بدا مكبومنا ين إن برسوبة قد خاموينا تردومنا قد إحنا نبغى غازق كما جازق حكيمي كما جل بلخلو خون دكانة كما جت خشلون ودخون إن خرزت إدلا ليلة من دوس يبخت يبلتد هيبي يمرشنا قاب أهتن لا زاديتون خيلة من نوخونيله إن خنوه مغزايتون قد برسوبت قد بتاعنا كماي باي قد يوخون هايري ين لابي لوخون دكانان من دي زوني ين لابلي لوخون حكيمة درمانانوخون شكليلون لا زاديتون اخنوهن ايتون يو خيلة بيد ديوخونينا زوز بتاعنا بشم ديوخون لا زاديتون إن بغزايتون خايت خلطة وايلة كما سيتون كاريتون كتورلاك police department يندا تلفون دي همشي is available بخشامن كل بداية خيانة لخا إني مديانة بايس فاينة كد مسكين ناشديا يو چاتونيتا بمبالنا لنا بدا مو أودي إن هرت خدمي كورتا جويس مديلة على هبورخاني اللي قد قد عطرة بخايق كارمنجان any resources any هيريات بريش من حكمة ديان اتن بس يعني أبهات ديان اتن إبساسا قد انبزداينا هم زمي من خانشت طالبي هيرتا قد كامو جدا شول جدا مسألة خامن دي خلطة بغزايخ سبب مارن إني زوز بتاينا كبشمت أبهاتن لا بشمت يالي لا بشمت خانشتينا بس احنا هون نتلغون خيلة حكم داتا برخاصو خونيله حكويتا اديو خونيله حكم دا بطايره خون هيج لا منشيتون لا زاديتون لا مخبليتون ليلة آيبا كد ان بدايتون خلطة وايله يو كيس ديو خون يو خيوت ديو خون يو هيرياتت كد بشكالتون من ناشخينه كما سيتون هم زميتون من خاناشخينه خانشان خينا بالكبايلة خانشت بدايتون جهوجما خانش رابانين كيتا مثلا your police department إن كماسيتون نشان إنجلس هم زميتون directly هم زمن من دا تلفونت بيكورتا جويس كت دويا بوتيتا السكرين هارتا ين من دكتوروخون هم زمن من أسجد كت برخشتون خاصة بتيابتون جافيسة تانمون إحنا ناراحتي بخ سبخشاب خامن دي غايلة جدا خامت ديان جوبيتا ين من يالن ين من خا برسوبا خيتا ان برسوبا خينا قد بتاينا كديان مثلا لابولنا ماينا هكيم ين لابولنا دوكانا لا زادي نيش دي إلي بخلطانا خبرت لا زاديتون مارون سبب اندوسر أهلي ناشب الزاينة سبلي باينا أيبلا كاموانا عمن ديو دني بلكي بروني لي بلكي كلتي لا بلكي براتي لا إنا أطرخا دختاني خصيصة مثلك المتيتة لك ديان هيارتك أباهتن شكلك من برخدوس لا بخا أورخات كد دوغللي لا بخا أورخات كد جاوو چاتونيات بدابي مارن علىها برخاني ل أخبره أخرزت هيبي لكد ما يحكي بتفات ديوخن اتلغون هيفي اتلغون أرخا اتلغون resources اتلغون office كت شماسيتون همزميتون منه بريشايد بليشانت جانن ميكورت أزست دينا مالك مارينو قد يجانو إلى خمن licensed social worker
بدنی هجت را برا بدایلا بدنی مدیانه که ماسیتون کاتو تلفون و دیتون که أنا چاتوني تاتلي أنا بزداين أنا بخشابن خاكست كبوم لجو خيوت دي هيرتا بيان إتا هيرتا إتن كاتو خون هيج لا مخبليتون إني مدياني كابي سوغولي هيج دانا آفيست حكم دا أطرا كديو خون تلفون ليو دا immigration, social security, IRS, in-home care support any office appreciate قد إنا من حكمة أمريكا بتاعنا قد يخون بكتابة بكتي كتابة بتاعت بيتهم إن خاناشة قد يخون بكرايل مرة أنا من بولان دكتورين لا همنيتون لا زاديتون البل just شمش قولون له تلفون شقولون ما دبون كخاناشة خينا قد دشانت إنجلس بدايلة قد كمسي قد يخون هيري إن مارن أسيت قد بخشتون أسي خزيتون كل أسي أمومي تشكيلونا كل نرس أمامي تشكيلونا هرفت أنا أمامي تشكيلتون إن يتنخا چاتوني تاتن خاناشا أجوزنا يرق مغبرخ كحكمة بايل police the first person پرسوپا كامل كده كارخ the police department إلي إتلا مخبريتون هاير تبسا كاتوكون التنسوغولي نيشت خرزت أدلالي إيبا كده إحنا من جوبيت Assyrian Wellness Collaborative على في شيء كارمن جان أنا تيانت من الرابع جوتر كلي من غازستي قد أتن قدني آخر زي شريلان أتشريلا استراشل من جمادية خرزة إلي هيرتا كخبر ناشة خبر سوبا خا دختاني بنده خدا خبر سوبا قد إحنا نشول تيخ من أطروات بريشة جدا أطرا كد كماسخ شكله حكوياتا لخا إتلن حكوياتي بلکه گدن اطرواتت که پیش بریه من یما لطفاً هجدانا اتخه حقیاته این لختیخ اتلن حقیاته اتلن پرسوپ مغدیخ اسی پیش که ما یخدا خورزه مثلا ادل دکتر برانی میگوتا دینا کتیلا بنن همزمنا کما شابرت کدیان تونیلون هوکیلون بود نوشایتا بود زدوتا بود نگارانویتا بود شکلت درمانانه یا منشیت شکل درمانانه بود انخبتا لام تخلون اینی مدیانه الخاکون جیتا این لبوخون خامن دیگو لبایتن گرک همزمخ گرک میخلال پاتا من گلبن پاتخلا این اوشلو دخله موخا روخا پغرا چلس گیرنا مویدال این ناراحتیت موخا اتلن پغران هیچ دانه لجابش این ناراحتیت زبنیت پغرا اتلن موخا همشه لبن تبتوبلا ناراحتی ده اتملت دیان گابنتن مرکند اتلن کلسترول اتلن های بلاد پرشر اتلن لازم لیلا دیپریشن زیده الله لازم لیلا انگزایتی آویلن این اتلن بتخاطر دا مرض قتیل کووید رابا عزیزن من کلپتن من یخلون اینی چون چاتونیاتنا ناراحتیاتنا کتیر جملت دیان اینا هایرتا اتن نیشه لکه کدیو خون مدیخ هایرتا اتن لا مخبلیتون قاریتون شکلیتون هایرتا چون شولان دیان اینا لا پرانا هیچ جانه خن کدیو خون زوزه لشکل منو خون ادن خشون كز اسيه البته اتفقون insurance بيبالا يعني if it's a private pay خوشون هاير تشكولون له سبب ختامت شولا كآخر ديوخون رابا انكي تبتويا وبزمر رابا انكي تبتويا که سلاماتوی تتپارا موخه وزروخه انا بخشابن أي رابع أنا كاتبة خرجت إدلة للرابع لبلن أبي باسيمة أرخن سوجو. بس أنت جانت ادمجت إلى باز يلبانا وأخنا خيانة داقلونية جستان سلاس كاني رابع مار إقبالي وخ سبب إتلان collaborative إتلان برسوبة جشلطانة كاوني قد رابع بعلا مسومنا اللي بنوم تدين الأطراية إن إتلان جشقانة قد بخاينة جمديات خينة جستيت خينة جو أطروات خينة هر أهم زمتا كمسا هيرانتو يقاتوخن
خمدية جويس متخرة قد إنه شو خنيتون بيتا إن رابط باي لشانة ليتو مدا كد لشانة كد أطيعابي شو كن answering machine شغلة أي مسج إذا نبي يعطيتون إيمان قرينا متسقط قرينا وبرسوبا ما يجانو مدوية لو ميكا وإم تلفون نمبر يعمل قد قاريتون وقماي بقراي لمدوية له إن دي لوخون وبرسوبا كمسيتون جوابيتون إنا إذا voicemail خا مسج بياشلا كمسيتون مديتون لقا برسوبا خينة عادي أو يا police department أو يا خا برسوبا خا family member يا إن إتلوخون جويس departments خينة هيرانة باسم ترابا بيقرت جانت قدنا أرخصوغل قد شتت فأوديو قد ميلق بدا خرزة اتلي هي بيشمغ من جشقانا مغبة سبب همونا بان اتن برسوبة قد بغزاينا وبشماينا الله قد اتلون خا اختاني يبل تشغلتا بإتخاتشاتونياتي سكشن 8 اويا housing اويا اتن برسوبة قد ادمجت سنيقويتا اتلون نوشة بخاينة يا بلكت اتلون ناشة خادروانة إنا اتلون بقارخينة خاصين بيدنا قد باي مدريلا تلفون جويس اتلوخون ان ايتون خيانة ستانسلاس كاوني ان اتلوخون بقارخينة جستيت خينة مدري ماضي منقعتن او قد جويس او قد كتخد ان اتلوخون سنيقويتا بليشانة اخنان دابا خيرانة نيشة إلي قد لا بيشخ نيجارن لا همانويتن او بيبيان تلقخلا باسم ترابم يقولت جانت عادية بيتايق ختام دا خرزة اتلي هيويش قلوخون نهار من دا خرزة Assyrian Wellness Collaborative نسبة مارشنن فيرب شنة اتلن إيقارة وخوبقات لتيامة اتلي هيوي مدري عبيتون أمان قخرز بريشت Assyrian Wellness Collaborative أنا إيفان كارمن موراد ويدرها باسم تا بوشم شان